হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখব তা হচ্ছে phpstorm কিভাবে ডাউনলোড করতে হয় এবং কিভাবে ইনস্টল করতে হয়। তো আমরা প্রথমে phpstorm ডাউনলোড করি। phpstorm ডাউনলোড দিয়ে আপনি সার্চ দিলেই জেটবিনের ওয়েবসাইট চলে আসবে। অ্যাকচুয়ালি যারা phpstorm ডেভেলপ করেছে তাদের ওয়েবসাইট থেকে আমাদের ডাউনলোড করতে হবে। তো আমরা যাচ্ছি জেটবিনের ওয়েবসাইটে। দেন এখানে আমরা 30 ডেজের ট্রায়াল পাবো। তো আমরা জাস্ট ডাউনলোডে ক্লিক করি। ডাউনলোড অলরেডি স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। ওকে, ডাউনলোড কমপ্লিট। আমরা ডাউনলোড ফোল্ডার থেকে এটাকে রান করাবো এখন। রান এস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। ইয়েস। দেন নেক্সট সি ড্রাইভে ইনস্টলেশন ডেস্টিনেশন ফোল্ডার। ওকে, নো প্রবলেম। শর্টকাট যদি চাই আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারি। অ্যাসোসিয়েট এখানে আমরা যদি চাই যেগুলা আমরা পরে কাস্টম করতে পারবো, লাইক দ্যাট আমরা যদি এগুলো সিলেক্ট করে দিতে পারি যেগুলো আমাদের প্রয়োজন। দেন জাস্ট নেক্সট ইনস্টল। ওকে, দেন আমরা রান করে দেখতে পারি রান হচ্ছে কিনা। দেন ফিনিশ। এগ্রিমেন্ট। ওকে, দেন জাস্ট কন্টিনিউ। কনসেন্ট। দেন জাস্ট আমরা ডিফল্ট অবস্থায় রান হোক। আমরা জাস্ট ইভ্যালুয়েশন 30 ডেজের আমরা নিয়েছিলাম, রাইট? আমাদের এখন কোনো অ্যাক্টিভেশন কি নেই, তো আমরা ইভ্যালুয়েশন করছি। ইভ্যালুয়েট, গ্রেট। দেন জাস্ট ক্রিয়েট এ নিউ প্রজেক্ট। জাস্ট ক্রিয়েট। ডান। তাহলে হচ্ছে আমাদের ডাউনলোড এবং ইনস্টলেশন দুটোই কমপ্লিট, রাইট?